То есть вот мы сегодня вышли на финишную прямую. То есть если есть начало, неизменно окончание где-то здесь же рядом, да, постоянно только перемены, поэтому окончание вот уже нашего мероприятия не за горой. И сегодня у нас есть несколько, дорогие преданные, можно вас минуточку внимания? Просто есть у нас некоторые такие моменты новые. Вот у нас даже есть анкета сегодня для участников встречи. И сейчас я даже вот так вам раздам ее, и вы раздадите ее по рядам. Это для чего нужно? Во-первых, для нашего разговора по поводу судьбы, дальнейшей судьбы института. Во-вторых, мы хотим сделать фильм. Точно так же, как мы делали фильм первый раз, мы сделаем фильм второй раз. Но я сегодня будьте готовы к тому, что я буду ходить, брать интервью, запишу просто свой Samsung, какие-то вещи, какие-то интервью, затем ставим фильм. И также вот эти анкеты, которые мы раздадим, пожалуйста, постарайтесь ко второй половине дня, то есть после обеда, мне бы хотелось их уже собрать. Будьте добры, посмотрите их. Здесь вопрос совершенно несложный. Если можно, сейчас передам. Вот. Но эти вопросы нам помогут как-то сориентироваться в дальнейшем, понять какие-то вещи. Что? Запомните, пожалуйста, я просила бы вас сдать после обеда это. Хорошо? Но, в смысле, нам нужно какое-то время, чтобы даже прочитать немного, как-то оценить. И следующий момент, дорогие преданные. Вчера, после небольшого консилиума, мы решили ввести традицию, вернее, мы даже ее не вводим, мы просто продолжаем. And also, yesterday we decided to set up some kind of tradition here. Всегда заканчивается хорошей творческой частью. Every Vaishnava event must end with some, as I wrote, some theatrical program, something creative activity. Чтобы каждый из нас подумал. So she asks everyone to think about some number. Сообщество вайшнавов нашей санги что-то хорошее. То есть Just to make some presentation, to say thank you for everyone, to bless everyone, to speak about your impressions on this event. So you can sing, you can dance, you can do whatever. It will happen after our all programs will end. Дуэты, трио, группы небольшие, да? Как угодно. Можно подумайте, пожалуйста, и к концу, к 5 часам. So in the end, at 5 p.m., she asks everyone to be ready to present something. Okay. В смысле, это должно прозвучать экспромтом, потому что особо никто не готовится, да, может быть, в этом будет своя прелесть. It will be a kind of improvisation. Спонтанный капустник. Some spontaneous И вот такая хорошая, может быть, точка такая творческая skit, сегодняшнего нашего вечера. Потому что наверняка у многих преданных есть таланты. Because so many devotees have so much talents like you. Aniruddha, for example, Prabhu has a great voice, and we would like to hear him. Do you agree? She asks. Нет возражений категорически. Рива! Вот. Ну и теперь вы знаете, программа у всех есть, но тем не менее, то есть понятно, что класс Шримад Бхагаватам. So at first it will be a Шримад Бхагаватам class by you. После, вернее, когда это начинается у нас? В 11:20 начинаются выступления с докладами. So your class is till 10:15. Later at 11 there will be further presentations. And also we have to develop the common view of our institute. And at 5 o'clock we will have some kind of theatrical program.
some ending of our conference. Thank you. So please start. Мне. Спасибо большое. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Sodanandana Bhaja Jana Nandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Bhaja Jana Ranjana Nandana Gaja Jana Yamuna Tira Yamuna Tira Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gora Hari Bol Jai Gora Hari Bol Jai Gora Hari Bol Jai Gora Jai Gora Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today we're reading from the Shrimad Bhagavatam, 3rd canto, 15th chapter, text 5. Сегодня мы с вами читаем Шримад Бхагаватам, 3-ю песню, 15 главу, стих 5. Namo Namo Vijnana Vidyaya 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 Namo Vijnana Vidyaya Namo Vidyana Vidyaya Maya Yedam Upeyushe Maya Yedam Upeyushe Grihita Guna Bhedaya Grihita Guna Bhedaya Namaste Vyakta Yojane Namaste Vyakta Yojane Namo Vijnana Vidyaya Namo Vidyana Vidyaya Maya Yedam Upeyushe Maya Yedam Upeyushe Grihita Guna Bhedaya Grihita Guna Bhedaya Namaste Vyakta Yojane Namaste Vyakta Yojane Namo Vijnana Vidyaya Namo Vidyana Vidyaya Maya Yedam Upeyushe Maya Yedam Upeyushe Grihita Guna Bhedaya Grihita Guna Bhedaya Namaste Vyakta Yonaye Namaste Vyakta Yonaye Namaha. Namaha. Respectful obeisances. Почтительные поклоны. Vijnana Vidyaya. Vidyana Vidyaya. O original source of strength and scientific knowledge. О изначальный источник силы и научного знания. Mayaya. By the external energy. Силой внешней энергии. Idam. This body of Brahma. Это тело Брамы. Upeyushe. Having obtained. Обретя. Grihita. Accepting. Принимаешь. Guna Bedaya. The differentiated mode of passion. Отделенную гуну страсти. Namaste. Offering obeisances unto you. Выражая тебе почтение. Avyakta. Unmanifested. Невидимый. Yonaye. Source. Источник. Translation purported by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Перевод и комментарий его божественной милости Шри Прабхупады. Translation. Перевод. O original source of strength and scientific knowledge, all obeisances unto you. You have accepted the differentiated mode of passion from the Supreme Personality of Godhead. With the help of external energy, you are born of the unmanifested source. All obeisances unto you. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, изначальным источником силы и научного знания. Сам Верховный Господь передал в Твое ведение отделенную гуну страсти. Внешняя энергия обеспечила Твое появление на свет из непроявленного источника, поэтому мы снова и снова в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. Purport. The Vedas are the original scientific knowledge for all departments of understanding, and this knowledge of the Vedas was first impregnated unto the heart of Brahma by the Supreme Personality of Godhead. Do we go like that, or the whole thing? The whole. Okay. Therefore, Brahma is the original source of all scientific knowledge. He is born directly from the transcendental body of Garbhodakashaji Vishnu, who is never seen by any creature of this material universe, and therefore always remains unmanifested. Brahma is stated here to be born of the unmanifested. He is the incarnation of the mode of passion in the material nature, which is separated external energy of the Supreme Lord. Комментарий Шрилы Прабхупады. Веды являются изначальным источником научного знания. В них содержатся сведения из всех отраслей науки. Это ведическое знание было вложено Верховным Господом на заре творения в сердце Брамы, поэтому Браму считают изначальным источником научного знания. Он появился на свет из трансцендентного тела Гарбхадакаша и Вишну, который скрыт от взоров обитателей материальной вселенной и таким образом всегда пребывает в непроявленном состоянии. В этом стихе сказано, что Брахма появился на свет из непроявленного источника. Он – воплощение гуны страсти в царстве материальной природы, которая является отделенной внешней энергией Господа. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha
Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Good morning, everybody. Доброе утро всем. Thank you very much, all of you, for coming to this final day of our meetings. Спасибо, что вы все пришли на этот заключительный день наших встреч. Before I begin, I would like to request the blessings of all of you, and especially the senior most devotees, so that I may be able to speak something which is in line with our parampara. Я перед тем, как начать, хочу попросить благословения от всех вас, в особенности от старших преданных, чтобы я говорила от имени парампары. Purifying to our hearts. Чтобы то, что я говорила, оно исходило от парампары, чтобы оно очищало наши сердца. And that our hearts become fertile ground for this sublime message to take root on. So they could contain this sublime message. So that our hearts become fertile ground for the sublime message to take root on. Чтобы наши сердца стали той плодородной почвой, на которой смогут как бы прорасти это трансцендентное послание. So in today's verse, we're hearing about Lord Brahma. И в сегодняшнем стихе мы слышим о Господе Брахме. He is being given all obeisances. Ему выражается всевозможное почтение. Because he is the original source of strength and scientific knowledge. Потому что он изначальный источник силы и научного знания. The words here are Vijnana Viryaya. И здесь есть слова Вигьяна, Вирьяя. So it's interesting that it is here the word is Vijnana. Интересно, что здесь есть слово Вигьяна. Because Vijnana, there's a difference between Jnana and Vijnana. Потому что есть разница между Гьяной и Вигьяной. Jnana is simply knowledge. Гьяна это просто знание. Vijnana means that there is a realization of that knowledge. Вигьяна означает, что есть реализация этого знания. And Prabhupada often pushed us to not just become bookworms. И Прабхупада часто, он как бы это так очень сильно говорил о том, что мы не должны становиться просто книжными червями. But to actually take this knowledge into an applied form. Он направлял нас к тому, чтобы мы это знание применяли в жизни. There are so many philosophers and munis that just speak and speak and speak. Есть просто много философов, муни, которые просто говорят и говорят. They just churn their brains on and on. Like all grains. Like milk. То есть они, в общем, как сказать, в воду в ступе толкут снова и снова. But their hearts don't change. Но их сердца не меняются. It's useless knowledge. То есть это бесполезное знание. This is armchair philosophy. Это философия, вот как бы сидя в кресле, такая кресельная философия. And Lord Brahma was not like that. И Господь Брахма, он таким не был. He performed severe tapasya so that he could not only get this knowledge but also be able to apply it. И он совершал суровую тапасию не только для того, чтобы получить знание, но и чтобы его применить. And it is also said here that
You have manifested from the differentiated mode of passion from the Supreme Personality of Godhead. И здесь также говорится, что сам Верховный Господь передал в твое видение отделенную гуну страсти. He was given a very special position in the universe. Ему было отведено особое положение во Вселенной, To deal with the mode of passion. чтобы он имел дело с гуной страсти. And he knew the dangers of that. И он знал опасность этого. When you're a conditioned soul and you know that you're going to be taking a lot of rajas into you. Когда вы обусловленная душа, и вы знаете, что вам придется принять на себя много раджаса. Definitely you're going to be like praying to the Lord, please help me. И, конечно, вы будете молиться Господу, пожалуйста, помоги мне. In one way we can say that being a scientist is very much in the mode of goodness. С одной стороны, можем сказать, что быть ученым означает, в общем-то, быть в гуне благости. But within this, there's a lot of creating activity going on. Но внутри этой позиции происходит много творческой деятельности. And that requires a lot of rajas. И там, конечно, есть много раджаса. And because of that, we also have to pray to the Lord, И like Lord Brahma. поэтому мы тоже должны молиться Господу, так же, как Господь Брахма. Lord Brahma said, please help me not become puffed up. И Господь Брахма, он молился о том, что, пожалуйста, не дай мне загордиться. We've heard in the past couple of days, whole lectures, beautiful lectures on that. И мы в предыдущие дни слушали об этом замечательной лекции. So, besides doing our work, we have to be constantly praying to the Lord that we can become good stewards of His message. И кроме того, что мы выполняем свою работу, мы должны постоянно молиться Господу о том, чтобы мы были хорошими посланниками того, что Он нам передает, хорошими инструментами Его послания. Leaving all false ego aside. Чтобы мы могли отодвинуть в сторону свое ложное эго. Because as we become more famous for the work that we do. Потому что мы можем стать более известными благодаря той работе, которую мы выполняем. A lot of fame and a lot of praise is going to come. Благодаря этому к нам может прийти и слава, восхваление. Prabhupada says here in the purport. И Прабхупада здесь в комментарии говорит, that the Vedas are the original scientific knowledge for all departments of understanding. Что Веды являются изначальным источником научного знания, и в них содержатся сведения из всех отраслей науки. Some years ago, I was reading these statements and wondering, well, how does quantum physics fit in all this? Несколько лет назад я читал эти утверждения и думал, как к этому относится квантовая физика. Because that's what I deal with. Потому что это то, чем я занимаюсь. You know, it talks about time from the atom, sure. Time from the atom. Yes, third canto. Да, конечно, в третьей песне говорится о атомном времени. But it didn't really go into, the wave-particle duality. Но там не говорилось wave-particle duality. Но там не говорилось о корпускулярно-волновом дуализме. It did not go into the observer problem. Там не говорилось о проблеме наблюдателя. So I was wondering, how is quantum physics in here? И поэтому я думал, как сюда вообще входит квантовая физика? What I did see was that there were a lot of people that were talking about quantum physics and the Vedas. Но я видел много людей, которые говорили о квантовой физике и о Ведах. But the way that they were doing it was very unsatisfying. Но то, как они это делали, было неудовлетворительным. They would start with the Vedas. They would start with science. Они начинали с науки. And at some point they would make this huge jump into something that was completely metaphysical. И в какой-то момент они совершали гигантский прыжок вдруг к чему-то совершенно метафизическому. And generally they were not physicists. И, как правило, они не были физиками. And then they would start something totally impersonal. И затем они начинали говорить о чем-то полностью имперсональном. They were neither doing good science. Они не были ни хорошими учеными. Nor were they doing good philosophy. И также они не были хорошими философами.
I didn't want to go this road. И я не хотела идти по этому пути. The way that they would generally talk about these things would be starting with they would talk about entanglement. И они, как правило, начинали с Quantum entanglement. Quantum entanglement. Квантовая запутанность. Так и есть. Обычно начинали с квантовой запутанности. And from there they would say, then this proves that we are all one. И затем они говорили, что мы все являемся одним. That there is all this oneness in the universe. Что в Вселенной существует единство. That was like, ugh. Это вот так вот выглядело очень неприятно. So I was saying, I still had faith in Prabhupada's words. Но у меня также была вера в слова Прабхупады. That somehow there would be this knowledge somewhere in the Vedas. Что где-то в Ведах все-таки есть это знание. Somewhere in Шримад Бхагаватам. Где-то в Шримад Бхагаватам. And it took some time. Это заняло какое-то время. But with the help of a devotee, Akhandaji Prabhu. Но с помощью Акхандаджи Прабху I started seeing where it was. я начал видеть, где это находилось. Some really interesting things. Какие-то очень интересные вещи. And so I started writing about it. И я начал об этом писать. And in a couple of days, thanks to Damodar Pandit Prabhu, we'll be going to the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna. И через несколько дней, вот благодаря Дамодару Пандиту Прабху, мы поедем в Дубну, в Объединенный институт ядерных исследований. To present some of these ideas to physicists. Чтобы представить эти идеи физикам. So it's not always clear how we can get how we can bring our field of speciality with the Vedas together. Не всегда нам понятно, как можно связать нашу специальность, то, чем мы занимаемся, с ведами. But we have to have faith that all the information is there in Vedas. Но мы должны верить, что вся информация содержится в ведах. And that with the help of the Lord, and the devotees, we will be able to see it. И что с помощью Господа и преданных мы это сможем увидеть. Sometimes even from devotees that we would not think that they could give us some information. The devotees, they don't think. Yes. Иногда даже сами. We don't think that those devotees could give it to us. Иногда мы думаем, что вот эти преданные нам вряд ли дадут какую-то информацию. Like just a week ago, I was in Sweden. Неделю назад я был в Швеции. And I was preparing for the talk on cosmology. И я готовился к выступлению по космологии. And I was trying to figure out this whole idea of creation from the Bhagavatam. И я пытался размышлять об этой всей идее творения в Бхагаватам. And I just couldn't understand how the version of the Bhagavatam would fit together with the version of the Brahma Samhita. И я думал, как версия Бхагаватам, как она сможет связаться, совпасть с версией Брахма Самхиты. It was totally difficult for me to see the correlation. Для меня было очень сложно увидеть их связь. So I was sitting one day having breakfast. Как-то раз я сидел за завтраком. And I was speaking about it with Mother Narayani. И разговаривал об этом с Матаджи Нараяни. This is a very simple devotee. Это очень простая преданная. That has read the Bhagavatam 1,000 times. Которая перечитала Бхагаватам, наверное, 1000 раз. And so I was telling her about this. И когда я об этом ей рассказывал, And she said, I think you might find the answer in the 3rd canto, either the 5th or the 6th chapter. И она мне сказала, ты, скорее всего, найдешь ответ в 3-й песне Шримад Бхагаватам, в 5-й или 6-й главе. Where it speaks about these kind of things. Где как раз об этом говорится. I was looking in the 2nd canto. I had forgotten about the 3rd canto. Я вообще-то смотрю во 2-ю песню, на 3-й я забыл. And she started speaking about, the realizations that she had and the conversations that she had with Bhaktivinoda Purnaswami. Она стала вспоминать свое понимание, свои беседы с Бхактивидапурной с вами. And suddenly everything became clear for me. И внезапно для меня все стало ясно. So, there you go. Devotees can act, as
helpers of the super soul to enlighten us. Вот видите, то есть преданные могут вести себя как бы агенты сверхдуши параматмы, чтобы нам помочь. So we always have to be in a very humble mood. И поэтому мы должны быть в очень смиренном настроении. The Lord, He reveals Himself according to His will. Господь проявляет себя согласно своей воле. And the Vedas are not like mundane science. И веды это не светское знание. They're an energy of the Lord. Они являются энергией Господа. And the Lord reveals Himself through them. И Господь проявляет себя через них. So if we want to be able to understand these things, Если мы хотим понимать такие вещи, it's not just going to be with our intellectual power, мы не должны это делать просто с помощью силы нашего интеллекта, but with a very humble mood но в очень смиренном настроении. and a lot of work. И, конечно, мы должны много работать. Furthermore, Prabhupada here talks about how Brahma is the original source of scientific knowledge. И также Прабхупада говорил, что Брахма является изначальным источником научного знания. So Lord Brahma was imparted with all the scientific knowledge. И Господу Брахме было передано все научное знание. And we can follow in his footsteps. И мы можем следовать по его стопам. You know, we see many times the acharyas, they also when they would have problems trying to understand something. Мы видим, у ачарьев тоже бывают проблемы, им бывает сложно что-то понять. It is said that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he was once trying to figure out the Kama Gayatri. Мы знаем, что Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, ему было сложно понять Кама Гайатри. I can't remember the exact number. He was reading in some scripture that it had Chaitanya Charitamrita, was it? 15 and a half syllables. И в Хиродин Чайтанья Чаритамрита, that it has. И в Чайтанья Чаритамрите он прочитал, что это мантра, в ней 15,5 слогов. And he was going a half. И он так подумал, с половиной? Why a half? А откуда взялась половина? Where's the half? Где она, эта половина? So he started looking in all types of grammar books to see, you know, where the half syllable could come from. И он стал смотреть различные книги по грамматике, откуда может взяться половина слога. He could not find. И он не мог это найти. And he kept searching and searching. И он все искал и искал. To the point where he was about to leave his body. Ну, до того момента, пока он уже просто не был готов тело оставить. He started performing tapasya for it. И он стал для этого совершать аскезу, And praying. Стал молиться. And in a dream, И во сне Srimati Radharani came. к нему пришла Шримати Радхарани. Because she's the personification of this Kama Gayatri. Потому что она олицетворение этой Кама Гайатри. And she explained to him how the Kama Gayatri has 15 and a half because of the different moons that there are in Krishna's body. И она объяснила ему, как в этой Каме Гайатри 15,5 слогов, потому что в теле Кришны есть различные луны, мунс. There are 15 moons in his body. В его теле 15 лун. Like the cheeks are 2 moons. То есть как щеки у него, как 2 луны. Like that, and he and started going through all of them, but the forehead is a half moon. И она перечисляла все эти луны, но объяснила, что лоб у Кришны как полумесяц, половина луны. But then, what about the syllable part? Но что же насчет самого слога? And she pointed out to some scripture where it said, you know, that in a special case when the semi-syllable y comes in contact with consonant like that, it can be turned into a half syllable. И Шримати Радхарани показала ему писание, в котором написано, что есть исключительные случаи, когда образуется половина слога, когда звук «е», sound «е», соединяется с согласным. So then he was like, И он так с облегчением вздохнул. So again, there's a personal form that comes through these scriptures. То есть в этих писаниях проявляется личностная форма. And Vishwanath Chakravarti himself, he explained what is the purpose of all this.
И сам Шрила Вишванат Чакраварти Такур объяснял, в чем смысл всего этого. He didn't just want to be called, Thakur. Он не хотел, чтобы его просто называли Такур. You're such an enlightened person, so knowledgeable. Вы такая просветленная личность, вы так много знаете. He said that the reason why we go into these intellectual endeavors is so that we can clear the ground of the mind, so that Krishna can come in and play. И Шрила Вишванат Чакраварти Такур, он объясняет, почему мы совершаем эти интеллектуальные усилия, почему мы этой деятельностью занимаемся. Мы очищаем как бы поле нашего ума, чтобы туда мог войти Кришна и проявлять свои игры. The heart of some devotees is troubled by the different views of science and impersonal philosophy that there are out there. И сердца многих преданных очень обеспокоены, они их как бы разрывают различные научные воззрения, персональные воззрения. And some of them have a real tough time trying to understand how the teachings of the Vedas come together with what they've learned from science. И многие из преданных прям бьются как бы над этой проблемой, как соединить то, что говорит научное знание, и то, что говорится в Ведах. They want to believe. Они хотят верить. This is something that I've seen especially in devotee children. Это особенно то, очень для меня было заметно в детях преданных. And also many intellectually minded Indians. И также среди очень таких интеллектуальных индийцев. They have a background that comes from devotion. У них есть это как бы происхождение благоприятное для преданности. And they want to believe that it's true. И они хотели верить, что это правда. But they don't know how. Но они не знали, как это сделать. And it is our job there to help them. И наша работа им помочь. To help them see how it could be true. Помочь им увидеть, как это может быть правдой. And then they'll be able to, once they get that out of their way, they can just give themselves fully to Krishna. И когда они смогут для себя вот эту проблему решить, они смогут идти прямо к Кришне. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he says that this is not a job for everyone. И Шрила Вишванат Чакраварти Такур говорил, что это работа не для всех. But that those who are who have the ability to do it, then they're like the guardians of knowledge to be able to do that and allow these devotees to experience Krishna. Guardians like in a garden. Or like guardian. И то есть те, кто это могут сделать, они являются как бы теми, как охранниками, можно сказать, да, или теми, кто может очистить это поле ума для того, чтобы очистить дорогу для Кришны в этот ум. Some devotees are excellent kirtaniyas. Есть преданные, которые являются отличными киртаниями. Some devotees are expert cooks. Какие-то преданные являются поварами, экспертами. Or expert managers. Или искусными менеджерами. Expert artists. Очень квалифицированными художниками. There are devotees that are expert at using their mind. А есть преданные, которые очень искусны в том, чтобы использовать свой ум. So there's also a place for us in Krishna consciousness. Так что в сознании Кришны для нас есть место. And as we are able to put more and more energy into it, и когда у нас появляется возможность все больше и больше энергии в это вкладывать, we will start seeing Krishna's hand in our life. Мы станем видеть руку Кришны в нашей жизни. When we surrender to Krishna, Krishna starts manifesting himself there. Когда мы предаемся Кришне, Кришна проявляется здесь. And instead of making us proud, и вместо того, чтобы сделать нас гордыми, it makes us more humble. Это делает нас более смиренными. Because we're seeing that we're not the doers. Потому что мы видим, что не мы действуем. How could this happen? Как это может произойти? How could I be, presenting at this place? Like here. Yes. То есть как я могу вообще где-то здесь выступать? How could I be, coming up with certain theory? Как ко мне может прийти в голову какая-то теория? These things are gonna start coming to us more and more. Мы все больше и больше будем это понимать.
How could we influence a certain person? Как мы можем влиять на какого-то человека? To believe that something like, you know, like this is true. Чтобы он поверил, что это правда. This is Krishna acting. Это действует Кришна в нашей жизни. And we'll become much more enthused in our spiritual life. И в нашей духовной жизни у нас появится больше энтузиазма. And at the end of life, и в конце жизни we get to go back to Godhead. Мы вернемся домой к Богу. I mean, that's a pretty good deal. Это хорошая сделка. You know, Krishna conscious is very, very joyful to perform. И очень радостно как бы быть в сознании Кришны, выполнять действия в этом сознании Кришны. It is a joyful process that even during this lifetime, as we're clearing the heart of all of our artists, we still get to taste the sweetness of Krishna. И это очень радостный процесс, что даже в течение этой жизни мы можем, несмотря на то, что мы очищаем сердце от множества анарх, почувствовать сладостный вкус Кришны. We'll get a stronger faith. У нас усилится вера. And one important thing in all of this is to also be able to work together. И еще одна очень важная вещь во всем этом – это способность работать вместе. As I was explaining in just a few days ago, the demigods at some point in charge of the different elements, they could not work with each other. Как я уже рассказывала несколько дней назад, полубоги, отвечающие за определенные элементы, они в какой-то момент не смогли вместе сотрудничать. But when Krishna became the center of it all, но когда центром стал Кришна, now everything worked together. Все сработало. So that is where the real power comes in. The real power. И это путь, как к нам приходит великая сила. Lord Krishna, he was absent from the rasa dance. Господь Кришна, он покинул танец расы. But when all the gopis came together to glorify Krishna, но когда все гопи собрались вместе, чтобы его прославлять, Krishna manifested himself again. Кришна снова себя проявил. Indra Prabhu, he was talking about this as well. Об этом также говорила Индра Прабху. About how kirtan works. О том, как действует киртан. He was saying also how Mother Yashoda, when she was binding Krishna. Binding. Он объяснял, что когда матушка Ишода связывала Кришну, it is said that Mother Yashoda, she was first of all she was running after Krishna. И описывается, что сначала она бегала за Кришной. Running after him. Просто бежала за ним. And Krishna is quite quick. Кришна он очень быстрый. He's so quick that not even the mystic yogis can get him. Он настолько быстрый, что даже йоги-мистики не могут его догнать. Who are able to travel at the speed of mind. Те, которые способны путешествовать со скоростью ума. How could a simple gopi, как могла простая гопи, with heavy hips, с такими как тяжелыми бедрами, be able to catch, you know, this amazing living person that is just running in a way that not even the mystic yogis can catch him. Как она могла догнать это удивительное живое существо, которое даже йоги-мистики не могут догнать? Well, because he allowed himself to do it. Ну, потому что он позволил ей это сделать. He allowed himself to do it, and then she was thinking, okay, now that I have him, I have to control him somehow. И затем она думала, что вот сейчас я его поймала, теперь как-то надо его проконтролировать. There's so many things that I have to do for the festival. Я же должна так много сделать для праздника. All for him. Или теперь мне для празднику готовиться, или вот с ним заниматься. And this child is so mischievous that, you know, I have to just like bind him. Этот ребенок настолько непослушный, что мне нужно его связать. Who knows what he'll do next? Кто же знает, что он следующее выкинет? I left him for 2 seconds, and he broke the paws. He fed them the yogurt to all the monkeys, made a big mess everywhere. Я его на 2 секунды оставила одного, и что он сделал? Разбил горшки, стал кормить маслом и йогуртом обезьян. If I leave him for any longer, who knows what he'll do? Если я его на более долгое время оставлю одного, Бог знает, что он еще сделает. So she got some rope and started trying to bind him to a wooden grinding mortar.
веревку и начала его связывать. And he was just crying and crying throughout the whole thing. А он все это время плакал и плакал и плакал. But he was thinking in his mind, I don't have time to be bound. Но он про себя думал, у меня нет времени, чтобы быть связанным. I have so much mischief to cause. I have so much. Я еще должен много шалостей совершить. You know, I have to go to all of these houses of the gopis, and I have to play with my friends. Я должен пойти во все эти дома гопи, я должен играть с моими друзьями. You know, I can't just stay here all day long. Я не могу здесь просто весь день оставаться. So just so that to keep his mother's sentiment, he manifested his inconceivable powers in a way that he maintained his size. Maintained, like his size. To keep his mother's sentiment. Yes, he to keep his mother's sentiment, he made himself a little bit bigger without actually making himself bigger. И чтобы to keep his mother's sentiment, I didn't understand. Just to keep him in a simple. So that his mother would not like become she would not start saying like, oh, this is the Supreme Personality of Godhead. И чтобы сохранить как бы уверенность своей мамы в том, что он как бы обычный ребенок, он увеличил свой размер, внешне его не увеличивая. Because if she starts saying that he is the Supreme Personality of Godhead, she's not going to love him in the same way. Потому что если она поймет, что он верховная личность Бога, она его не будет уже любить так, как любила раньше. She'll be in awe and reverence. Она будет в настроении благоговения, почтения. And she's not going to give him a kiss. Она его больше не будет целовать. And snuggle him. И не будет обнимать. And put her in her lap. И не будет садить на колени. And give her the milk from her breast. И не будет кормить его грудью. She'll just go into dandavats and offer prayers. Она будет просто ему молиться, кланяться, поклоны приносить, дандаваты. He wants to be smothered by kisses. Но ему нравится, когда его зацеловывают. And be fed. И когда его кормят. That's what he wants. Вот это то, что он хочет. So, he made himself a little bit bigger, but maintaining his size. И таким образом он увеличил свой размер, но внешне он оставался как будто таким же. Just so that the rope would not tie up by 2 fingers. Чтобы веревка на 2 пальца не сходилась. So she was like, okay, so let me just get a little bit more rope. И она подумала, хорошо, я еще просто веревку достану. And she made it longer, and then she tried again. А она сделала ее длиннее, еще раз попыталась связать. Again, Lord Krishna made himself bigger without becoming bigger. И Господь Кришна опять увеличил свой размер, внешне не увеличиваясь. Infinities within infinities. То есть бесконечность внутри бесконечности. And still within a certain limit of time. И within a certain limit of space. И вот все так же на такое же количество, на такой же размер. How many rational numbers are there between 0 and 1? Как много рациональных чисел находится между нулем и единицей? And how many irrational numbers are there between all of those? И также как много иррациональных чисел находится между ними? Krishna can be infinite, staying between 0 and 1. Кришна, он может быть бесконечностью, находясь между нулем и единицей. So, Mother Yashoda, she saw, okay, 2 fingers too short. Let me get some more rope. И мама Йошода подумала, опять на 2 пальца не сходится, я еще веревку должна принести. She went through the whole rope in the whole house. И она нашла все веревки, которые только были в доме. And still it wasn't enough. И все равно их не хватало. Still 2 fingers too short. Опять на 2 пальца не сходилось. Hare Krishna. Then she started getting all the rope from that the gopis from the other houses were bringing. И она стала собирать веревки из домов других гопи, они их стали приносить. And kept on adding, and still 2 fingers too short. Они все добавляли веревки и довязывали, но все равно на 2 пальца они не сходились. She was sweating. Она просто вспотела. She was going, I have to keep going. All the gopis were telling her, just stop. И гопи ей просто говорили, прекрати это. It's not meant to be. Этого просто не произойдет. Somehow or other, by destiny's arrangement, this child won't be bound. Как-то вот по высшей воле ты не сможешь, видимо, связать этого ребенка.
Krishna said, Mother Yashoda said, you know, I don't care whatever destiny has to do. I have to bind this child because of who I have to teach him a good lesson. Но мама Йошода сказала, что мне не важно, какова высшая воля, я должна связать этого ребенка, чтобы преподать ему урок. He'll grow up to be who knows what kind of person. Иначе кем он вырастет? And out of her love, И из любви. Krishna said, okay. Кришна сказал, хорошо. He allowed her to bind him. И он позволил ей связать себя. But Indra Prabhu noted, Но Индра Прабху заметил, it wasn't until all the gopis came and engaged also in the service. Это не случилось до того, пока все гопи не пришли, не стали в этом участвовать. It wasn't only the efforts of Mother Yashoda. Это не были только усилия мамы Йошоды. It was Sankirtan. Это была Санкиртана. It was the efforts of all the gopis. Это были усилия всех гопи. That's what Krishna wants to see. Это то, что хочет увидеть Кришна. Why is it that Krishna becomes invisible to the gopis in the Rasa Leela when there's even a slight tinge of pride in it? Of pride. Pride. Without any tinge of pride. Yeah. Why is it that he leaves the Rasa Leela when he sees just a little bit of tinge of pride? Почему Кришна покидает Раса-лилу, когда он видит хотя бы маленький крошечный намек на гордость? Because this pride doesn't allow for the harmony of everyone working together. Потому что эта гордость нам мешает гармоничному сотрудничеству всех. Imagine that some organ in your body suddenly decides to act very independently. Представьте, что какой-то орган в вашем теле решает вести себя независимо. Let's say the heart just says like, I just want to be a little different. Например, ваше сердце говорит, я хочу немножко по-другому себя вести. Just a little different. Немножко по-другому. It's called arrhythmia. Это называется аритмия. And it's a disease. Это болезнь. Right? Правда? So, Krishna doesn't want to have arrhythmias. Кришна. Doesn't want to have arrhythmias. И Кришна не хочет никаких аритмий. Not even a little bit. Даже немножко. You know, every organ has to be working perfectly in harmony with all the others. И каждый орган должен работать в совершенной гармонии с остальными. Krishna says that we are all parts and parcels of him. И Кришна говорит, что мы все являемся его частичками. Mamaivam sho jiva loke jiva bhuta sanatana. He says that the living entities are my parts and parcels. Он говорит в этом стихе, что мои живые существа являются моими неотъемлемыми частичками. And so, in this body of Godhead, we play a special part. И в этом теле Господа мы каждый играем свою роль. Very small, but very special. Очень маленькую, но очень особенную. There was this Mataji that was leaving her body. Была одна Матаджи, которая оставляла тело. She was a disciple of Srila Prabhupada. Она была ученицей Шрилы Прабхупады. And as she was leaving her body, she started getting a lot of realizations. И в этот момент к ней стало приходить очень много пониманий. And when the devotees came to ask her, you know, what she was feeling, И когда преданные стали спрашивать у нее, что она чувствует, she said that she felt very much significant, и она ответила, что она чувствовала себя очень значимой, very special, очень особенной, and that everyone is like that. и что все являются такими. That God loves each one of us because every one of us is special. Что Господь любит каждого из нас, потому что каждый является особенным. Giriraj Maharaj said that every single one of us is like a different flavor of ice cream. И Гирадж Махарадж, он говорит, что каждый из нас, он подобен уникальному вкусу мороженого. Maybe some of us, maybe chocolate. То есть некоторые из нас, может быть, имеют шоколадный вкус. Or, sorry, carob. Извините, кэрабовый. Maybe somebody is more vanilla. Кто-то, у кого-то вкус ванили. Somebody is mint chocolate, well, mint pistachio. Кто-то является мятно-фисташковым. And
somebody might even have a little bit of spicy in it. А у кого-то в этом вкусе еще также есть остринка, перчинка. Krishna wants to taste all of it. И Кришна хочет все это попробовать. And he is over there in the spiritual world saying, well, I want this ice cream to come back to me. И в духовном мире Кришна говорит, что я хочу, чтобы это мороженое ко мне вернулось. And so we are able to give him that flavor. И мы можем дать ему этот вкус. But it is the whole gamut of flavors that he wants to enjoy, all of them together. Но он хочет наслаждаться со всей совокупностью этих вкусов вместе. That we will do as we are able to work together. И мы сможем это сделать, когда будем вместе работать. And then we will be able to channel grace. И тогда мы сможем передавать милость. A grace that will allow us to do much more than we would have by our own efforts. Милость, которая позволит нам делать намного больше, чем мы бы делали поодиночке. And this is what brings us happiness, true happiness. И это именно и есть настоящее счастье. To be a true instrument of the Lord. Быть настоящим инструментом Господа. And then so many people will be able to go forward from there. И очень это будет способствовать прогрессу очень многих людей. By our efforts to bring them to Krishna. Благодаря нашим усилиям дать им Кришну. Through science. Через науку. And through whatever other talents we have. Или через любой талант, который у нас есть. Engage everything we have in Krishna service. Мы можем занять все, что у нас есть в служении Кришне. So maybe it's now 5 minutes if anybody has like some questions or comments. Может быть, у кого-то есть вопросы или комментарии. У нас еще есть 5 минут. Yes, Ru? Благодарю за лекцию. Единственный еще такой момент вот хотел уточнить, что там была речь о 24,5 и просмотр слов «я» перед, в слове «камадевая» перед «ви», он как раз дает половину. Prabhu just wanted to note that in the verse, in the Diskama Gayatri, there are 24.5 syllables, actually. Okay, and sorry, in the thank you. Kamadevaya, there is this half. Okay, thank you for the correction. Спасибо большое за исправление. We see that somebody is counting. Мы видим, что кто-то считает. Very good. Очень хорошо. Особый талант. A special talent. Yes, it is a special talent. Да, особый талант. Sankhya means to count. Санkhya означает считать. The counting of the different elements. То есть считать различные элементы. So you're doing nice Sankhya work. Так что вы очень хорошо занимаетесь санхьей. Yes, Ru. Если почему-то преданные стесняются или как-то задавать вопросы, у меня такой момент. Кто вот сейчас из физиков, кто работает в области квантовой физики или физиков-теоретиков, вот прям становится преданными или, то есть уже как практикующие или практикующие осознанно бхакти. Devotees, I a little bit hesitate to ask you questions, so I will ask. And his question is that are there some physicists who are becoming devotees or are practicing devotees, especially in quantum physics? Do you know any of devotee physicists? Well, just yesterday there was one devotee physicist, right? Ну, вчера здесь был преданный физик. Right? So yes, there are more physicists. Да, они есть. It is rare to find devotee scientists. Да, преданных ученых не так много, это редкость. Because even in the larger society, the amount of scientists are small in comparison to the big entire population. Потому что даже в светском обществе количество ученых очень мало по сравнению со всеми остальными гражданами.
And generally, we present Krishna consciousness as more of a cultural experience than a scientific engagement. И, как правило, мы представляем сознание Кришны больше как культурный опыт, чем как именно научные занятия. Generally, we appeal more to the yogis. И, как правило, мы больше обращаемся к йогам, To people who like cooking. к людям, которые любят готовить, To people that are into dancing. люди, которые увлекаются танцами. A lot of things but not so much to the intelligent, not to the intellectual type of people. То есть мы ко многим людям обращаемся, но редко именно к тем, кто являются интеллектуалами. Most physicists that I know would not go to a yoga class. Большинство физиков, которых я знаю, не пойдут на занятия йогой. So we have the possibility to create presentations that attract these other people that are escaping at this moment Lord Chaitanya's net of mercy. И мы можем, у нас есть способность создавать такие, как представления сознания Кришны, такие презентации, которые привлекут тех людей, которые пока еще сумели избежать этой сети милости Господа Чайтаньи, которые пока еще в нее не попали. It is said that Lord Chaitanya took sannyas to be able to reach these people that at his time were escaping his mercy. И мы знаем, что Господь Чайтанья принял саньясу, чтобы все-таки проповедовать, приблизиться к тем людям, которые избегали его милости. Sometimes I tend to speculate. Иногда у меня есть склонность просто спекулировать, какие-то свои идеи говорить. That if Lord Chaitanya were here and now in this day and age. То есть я говорю, если бы Господь Чайтанья был здесь сейчас, he would have probably taken a PhD in some science. Скорее всего, он получил бы докторскую степень в какой-то науке. Just to be able to attract, these sort of people. Просто чтобы привлекать вот такой тип людей. Шримад Бхагаватам ки, Шрила Прабхупада ки, Jai Gaura Premanande. Мурали Гопал ки.